This that you see here is not made up. This that you see here is real. This is just a small portion of people that have confidence to come out and demand for their people. Thousands of Ugandans were abducted. Many were killed on spot and left for dead. Very many disappeared and they've not been seen since. Ladies and gentlemen, especially the international community that supports the Museveni regime, now you know that General Museveni is running a criminal organization called NRM. Now you know that Museveni is running a terrorist state in Uganda. In your own description, terrorism is ruling over people by causing terror and extreme fear to them. Now you know that Museveni's regime is a terrorist organization. These people, up to today, are missing people. Their fathers, their brothers, their sons, their loved ones were taken away and they've never been seen again since then. We are here once again to reassert our voices and to tell Museveni and his fellow criminals that bring back our people. Mwena Muchidemunti, bring back our people. 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 Mukomyewo abantu baffe. Mukomyewo abantu baffe. All these people were abducted because they supported the opposition. Many of them were abducted and the claim was that they were putting on a beret like the one I'm putting on. And I challenge those cowards to arrest me too. Yes. Those people who were arrested for supporting me. Why don't you arrest me? Therefore, why don't you take me away too, you bloody cowards? Why don't you arrest me for wearing this beret and charge me in the court of law? You bloody coward, you old coward. Why do you have to kill people's children? Why do you have to cause such pain to people? You have families too. You have children too. Why do you have to take us through this? After you killed more than 500,000 of our people, we paid enough price. Why does this have to happen in 2022? Ladies and gentlemen, we hold Museveni personally accountable because Museveni, in one of his lousy addresses during the COVID time, he came out and owned these people. Museveni read out the names of many of these people and said they were holding them. But that was the last we heard about them. Museveni himself came out and said his son and his criminal gang called SFC was responsible for abducting these people. That was the last they talked about them. JJ Odong came out and read out these names on the floor of Parliament and confirmed that they have these people. That is the last we've heard about them. Bring back our people. 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 Just yesterday, I was talking to a young man called Sali Abdul. He's one of the people that was lucky enough to return from those terrible dreaded safe houses. He told us sickening stories. He was arrested, he was abducted together with his brother. His brother was killed. He was beaten so bad and he succumbed to his injuries. His brother was burnt down in a drum as Abdul was watching. These and very many horrifying stories are ongoing in our country. A country we all call home, ladies and gentlemen. Chibalama John Bosco was my neighbor in Seta. He would walk to my house, I would walk to his house. They abducted him from Chadondo East. 2019, we have never seen or heard from him again. Bring back our people. Bring back our We say people. bring back our people. Bring back our people.
Ladies and gentlemen, especially you, the international community, we address you because we want you to know that the situation in Uganda is very many times worse than Idi Amin. Museveni, who President Clinton in some yesteryears called a new breed of leaders in Africa, is now many times worse than Idi Amin. He kills people for disagreeing with him. He kills people for using their brains. He kills people, abducts them, and forces them to disappear forever for exercising their constitutional right. And that is why we are not fearing anymore to demand for our people. Many of them are missing because they put on this beret. And I repeat the challenge. I challenge you, Museveni, to arrest me and charge me in any court of law for wearing this beret. You old coward. Old coward. You have disrespected your age. Muntu mazemo akobuntu, muntu mazemo obuntu bulamu. Lwaki temuntu w'abantu baffe? Recently, the European Union Parliament passed a resolution stopping the construction of the EACOP pipeline. And among the reasons raised was abuse of human rights, gross abuse of human rights. It's interesting that Museveni, for the first time, said he's going to court. Since when did Museveni start respecting the law? And yes, Museveni, using our children, he lied to them that they're meeting student leaders only to hoodwink them to go and protest for his interests. This is the same person that killed hundreds of unarmed civilians, including women and children, on the 18th and 19th of November 2020 for protesting. And now he believes in protest. It's at this exact time that I want to encourage all of you to know that protesting and demonstrating works. So please, whoever can, please demonstrate and protest, demanding for your people. Ladies and gentlemen, we can say more and more and more and more, but we're not going to cry and cry and cry. Now we know that the international community, at least to some extent, has started disassociating itself with Museveni. We have been telling you constantly that we move across the world exposing Museveni, telling those people who have been the wind beneath Museveni's wing to stop sponsoring genocide in Uganda, to stop sponsoring this. International community, this is what you're paying for. Every time you give money to Museveni, this is exactly what you're sponsoring here in Uganda. We thank you for taking some steps, but we still want more. We've been calling for sanctions against Museveni, his sons, and so many people that he uses to kill, abduct, and torture our people. We got sanctions against Kandiho. We got sanctions against many others. We want sanctions against Museveni himself, his son, and many of his family members who are culpable for this. We know that following our outcries, iPod packed up and left. We know that DGF closed shop. But we want more. We want all world democracies to disassociate themselves with the criminal gang that is in charge of our country. Stop sponsoring terrorism against innocent Ugandans. Now this is my message and my call first to the people of Uganda. Now you know that protesting works, because even Museveni, after failing to intimidate the international community with his guns, now he's using our children to protest. So if Museveni is protesting for a right to steal our national wealth, why don't you believe in the right to protest for your own freedom? I encourage you to protest. Museveni cannot massacre us anymore. He knows the international community has him on camera. Our power! Yachidamu ne mu Luganda. Naye sikati. My message again to the leaders, the political leaders, not only those in NUP, but all the leaders that care for their people.
I see you every day on TVs and radios discussing irrelevant issues. This is the business you're supposed to be discussing. There's no policy issue you're going to discuss when people are enslaved. These are slaves in their own motherland. Why don't you discuss this modern day slavery? These are the issues to raise or to protest about. These are the issues to stand for. Our people are slaves. Our children have no fathers or mothers. This is what you should be addressing. Not the light issues that you'll be talking about. Right now, you know that one of you that masquerades to be in the opposition is actually being used by the real king of terrorists called Museveni to shut your mouths. After shooting you on the streets for protesting non-violently, you went online to protest. But now, they want to make it a crime to film and expose those murderers that are abducting our people. So to you, the leaders, rise to the occasion and be on the right side of history, or else you will follow Museveni in the dustbin of history. My message to other leaders, religious leaders, our fathers and mothers in the Almighty God, we are in church or in mosques every day. You are telling us to be peaceful, but are you being honest? Can you be at peace when you're not free? Can any of these children be at peace? Can any of these wives or brothers or mothers be free? Be at peace when their children are not with them? So be honest. You are representing God. Speak the truth. The most respectable religious leaders that we hail, that we celebrate up to today, stood for what is right. Back in the day, so many young people used to believe in religion. People used to fill the churches and mosques. Part of the reason why young people are losing interest in religion is because religion in many ways does not stand for them. Please rise to the occasion and be the religious leaders worth your name. Speak for what is right. Used even against your own vocation. You know, you journalists have been beaten up, you've been humiliated. Unfortunately, many of you, in just a matter of days, you are on your knees begging for crumbs from your oppressors. Be worth your name. Be worth your title as you journalists. Because what you're defending will turn around and come eat you. You know that our sister Bahati Remi, after exposing the regime to the United Nations, has had her family members abducted. But not just her, also all of you. Nobody is safe until we are all safe. I say none of you will be safe until we are all safe. Finally, to my fellow artists, and I'm very, very glad that we have some of them here. We salute you, friends. You have a very big, loud voice. Use it for your people. If you're not using your voice and your talent for your people, you are using it against your people. Art has not started with our generation. But it's very easy for art to die with our generation, because we have a coward who is so scared of creativity and is doing everything to shut your mouth. Unfortunately, you're helping him. So, mwebelele munamu. Katika mbyogere mu Luganda. Basebo ne banyamu. Abantu bemulaba wano bali wano si ku kinyumu. Bemulaba wano batono nnyo. Kwabo abanyigiriziddwa, kwabo abalina family member bebawamba. Bana abaana bemulaba abamu bazaaliddwa nga bataata baabwe babuzibwawo. Tebabuzibwawo ku mulembe gwa Amin. Babuzibwawo ku mulembe guno gwa Museveni. Museveni ne batuju banne bebababuzaawo. Bana abantu bemulaba abantu baabwe bawambibwa. Tebatwalibwa ku poliisi, babuzibwawo. Ekyo kibalage mwenna. The government ya Museveni ya abatuju. Abantu bano bemulaba family zaabwe bezibanja banji kubo Museveni yavaayo kwemu ku national address ze
na basoma amanya gabe njono tumuyina tumuyina we byakoma tebadanga mukulizibwa Museveni kenyini yabaye nachogera nti abawamba abantu abo ke kabinja ka SFC akakulirwa kakulirwa mutabani we tebadanga mukulabika Jeje Odongo yabaye mu parliament nasoma amanya g'abantu bano nti babayina tebadanga mukulabikako pako lwalero so nate tusule dobozi yafe nga tugamba Museveni ne banne timukomyewo abantu baffe tudamu mukomyewo abantu baffe mukomyewo abantu baffe abana mugambe mukomyewo batata baffe kidemu mukomyewo batata baffe bana bange yawamba abantu bamwe ye Museveni mukiwulide Museveni ne batemu banne bawamba abantu bamwe nga babawamba kubanga bampagira nga babawamba kubanga bagala okubatekerawo Uganda eyagaza Uganda gye munaya kubeera nga muli ekyeggulo n'ekyemisana nga musoma amasomero amalungi babawamba kuba baali bambadde akakofira ng'akange ekyewunyisa abatitiiza abo mbasoomozeza emirundi mingi ne bagamba bamu abawamba ku lwange lwaki nange temujja ne munkwata ne muntwala mu kooti bwe mba nga nyina omusango kubanga okumpagira musango lwaki nange temujja ne munkwata ne muntwala mu kooti bwe kubanga okwambala enekofira musango so tuli wano olwaleero basebo ne banyabo nga tubanja abantu baffe kubanga tubaagala bangi nnyo bamisinga bano bemulaba be bafunye omutima omugumu okuvaayo okubanja abantu baabwe muwulidde omukyalo munga agamba nti babatiisatiisa famire nyingi zaasirika bangi bawaŋŋanguka badduka mu ggwanga kuba baali banoonyezebwa bano be batono abasobodde okuvaayo ku lw'abangi okubanja abantu baabwe mukomyewo abantu baffe nabadde njogera n'omuvubuka omu gwe bayita Abdusali y'omu ku basavaivinga abavaayo bamukubye emiggo bamugambye tuddamu okubaako kyoyogera yatunyumiriza emboozi eyungula eziga yatunyumiriza bamukwata ne muganda we ye bamukuba nnyo n'atasobola kuwona era yafiira mu ekyo kiyumba mwe baali muganda we ne bamussa mu kiduramu ne bamukumako omuliro n'asirikka n'aggwawo olwo lumu ku ngero ennyingi ennyo eziri mu bantu ebyo byonna bikolebwa Museveni kubanga atya mmwe abantu Kibalama yali neiba wange Kibalama John Bosco yali abeerawo seeta ngulumu atambula najja nambuzaako nga neewuwe ku ntambuzaawo bigere bamuwamba 2019 taddanga mukulabika mukomyewo abantu baffe basebo ne banyabo Honorable Senyonya kyogeddeko nja kiddamu ti olunaku lwaleero Museveni alina buyinza ki obuvumirira Idi Amin nga byakoze bikubisa mu bikolobero bibagamba Idi Amin byakola emirundi mingi ate kufa abanoonyereza ennyo basebo ne banyabo nammwe njagala mukimanye ti Museveni kye kibadde ekizibu kya Uganda okubira ddala mu mirembe gy'enkaaga nkiddamu Museveni has been Uganda's problem since the 1960s gye buvuddeko twabadde tujjukira Ben Kiwanuka era nga intelligence ebiseera ebyo yalaga nti emotoka yamuwamba yali UUQ yali Pigeon narrative gye batuwa ffenna yawambirwa abasajja ba Amin ne Museveni yali azoganya Amin ebiseera ebyo bw'ogenda n'osoma ekiwandiiko kya mutabani wa Amin Hussein Lumumba Amin kyenjobba encouraginga mwenna bannamawulire wadde bangi temwagala bijjayo ebyo ojja kuzuula nti emotoka yali ya Museveni era emotoka ng'emaze okukola ekikolobero ekyo yaddamu neerabirwa embaale bw'ogenda n'osoma ekitabo kya Museveni Sowing the Mustard Seed n'olaba emotoka eyo n'olugero lwe yali anyumya n'ebyayiri byetoodde emotoka eyo kizibu nnyo okuwakanya omuntu akugamba ti Museveni be baawamba Ben Kiwanuka kubanga baali baagala kuzoganya Amin n'omulabisa era ekyo kyongera okukakasa ebigambo bya Kayindo Tafire beyogera nga baziika yali Adonia Teberundwa mu Westgate n'agamba bayambalanga ebyambalo by'amagye g'Obote ne bagenda ne batemula abantu basobole okukyayisa Obote olunaku lwaleero Museveni y'omu yakijjanya eggwanga
komyawo abantu baffe. Tekitunyumira kubeera wano nga tulina abaana nga babawambako abantu baabwe. Naye tulina okusitula amaloboozi gaffe basebo ne bannyabo kubanga bwe batyo bwe bakola. Twababulira tumaze ebbanga nga twetolola ensi yonna nga tutegeeza ag'amawanga agateeka Museveni ssente agenda neewola ssente nga azeewola mu mannya g'abaana abaana bawambira bakitaabwe, azeewola mu mannya gaffe ffe tugenda ozisasula bano abaana balina ozisasula, naye azeewola asobole okusasula abatemu abawamba abaana baabwe. Tuze tugamba amawanga go mulekeraawo okuwa Museveni ssente z'okututta, mulekeraawo okusponsoringa genocide n'okusponsoringa bino abazungu bwe babisasulira bino. Tuli basanyufu tibatandise otuwuliriza. European Union yetagulidde ku nkola ya Museveni okujjako nga batandise okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu. iPod mwalabye nayo yasibyemu ebyayo, DGF yasibyemu ebyayo. Tumaze ebbanga nga tusaba amawanga gano gateeke envumbo oba nati ku Museveni, mutabani we n'abo bakozesa okutemula abantu. Yes, tuli basanyufu ebimu bye twagala tugenze tubifuna. Aberu Kandiwo Saabatemu ne banne bagenze babasaka envumbo. Twagala bano bakina Damulira abakinani bonna babaseka envumbo. Naye tetwagala kikomaawo. Twagenda mu kkooti y'ensi yonna gye bayita ICC. Twagala Museveni bamfunieko ekibaluwa kibakuntumye kuba Museveni international criminal, is an international terrorist. Twagala bafulumye ekiwandiiko ekyo kubanga tumanyi Uganda eyimiriddewo ku ssente ze beewola ate ne bazeewola obutakulakulanya ggwanga lyaffe. Twalabye Museveni kubanga bamulemeseza okusima amafuta gaffe okufuula Uganda nga North Korea. Yakutte baana baffe abato abalimbye tutwagala abakulembeze b'abayizi ne babaleeta nti bagenda mu lukiiko ne babakwasa ebipaande mugende mwekalakase ku lwa Museveni. Omuntu ye omu yatemula abantu nga mulimu abakyala n'abaana wakati wa 18 ne 19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 Katate yagamba abantu okwekalakasa. Ekyo kiina bbalaga kibasebo ne bannyabo. Museveni oluvannyuma lw'omukwata awawaluma yagambye agenda kuwaba mu kkooti. Omuntu atawa kitiibwa amateeka agenda mu kkooti ku lwokubiri. Mwali kumulabyeko Museveni ng'agamba abantu mugende mwekalakase. Kati Museveni engeri gye yagambye nti kati byekwekalakasa biri nnomu. Njagala obbakunga mwenna bassebo ne bannyabo gwe bawambako abantu be, gwe bawambako buli omu. Muli badde ng'ogenda okwekalakasa. Bonna we muli buli mukulembeze wooli oba oli wa nnono oba oli wa ddiini oba oli wa byabufuzi kunga abantu bekalakase mu ddembe nga babanja abantu baabwe. Njagala obategeeza Museveni abadde ng'atemula abantu yatemula abantu baffe kubanga bekalakasa. Naye paka kati akyakinnyonnyola. Twagala tulabe Museveni bw'agenda okusanjaga abantu nga beekalakasizza ng'ate yakutte abaana n'abeekalakasa. Bino ebintu byonna biri ku lukodi bassebo ne bannyabo. Ensi eraba. So saagala mwetiririre abasobola okwekalakasa mwekalakase. Kidamu abasobola okwekalakasa mwekalakase mu ngeri yonna gye musobola okwekalakasa. Naddala nga mwekalakasa mu ddembe. Obakabanga obusembayo bassebo ne bannyabo njagala bugende eri abakulembeze. Bakulembeze bannaffe mwenna nga sawudde mu bibiina, nga sawudde mu mutendera, tuba MP oba meyo oba kansala obaani. Bannange ensonga enkulu yeeno, obulumi bw'eggwanga obukulu bwe buno. Tewali poliisi gy'ogenda kuyisa ng'ogiyisiza basireevu mu nsi yaabwe. Tewali poliisi egenda kuyamba abantu ge bayamba nga bali bwe bati. Mbalaba ku radio ne ku TV nga mukubaganya birowoozo. Mukubaganya birowoozo ki ku bantu nga babawambako abantu baabwe ate nga bakyagenda mu maaso okubawamba. This did not happen and stop. This is still ongoing. They are still abducting people. So mbasaba bassebo ne bannyabo bwe mubadde mulumirirwa abantu bammwe musitule eddoboozi lyabwe mubanje abantu bammwe, mubanje abantu baabwe, mubanje abantu ababalonda, mugambe Museveni komyawo abantu baffe. Mumugambye komyawo abantu baffe. Obubaka bwange era bujjagenda eri abakulembeze bonna. Njagala okusindika obubaka eri abakulembeze mu madiini. Tweyanziza nnyo mwe abaziyimiridde ku mazima, mwe abavuddeyo ne mwogera ku lw'abantu.
Naye tubeera mu machachi ne mizikiti buli lunaku nga batugamba mbeera ab'eddembe. Naye nammwe mukimanyi mazima matuufu tosobola kubeera na ddembe, tosobola kubeera wa ddembe ng'ogiddwako eddembe lyo, tosobola kuba mukakamu nga tolina ddembe. Bano abaana be mulaba wano ani gwe musuubira okuba n'eddembe? Bano abakyala n'eŋŋanda z'abantu be abawambibwa ani gwe musuubira okuba n'eddembe? You cannot be at peace until you have your freedom. So mbasaba bakadde baffe wakati mbawa ekitiibwa ennyo mwogere amazima gano. Ebiseera gye biyise emabega abavubuka bettaniranga nnyo amasinzizo, kubanga bakabona ba Katonda be bayogeranga ennyo amazima nga tebatya. Ne buli woolaba bakabona ba Katonda nga batandise okuseerera olulimi, kimalamu n'abantu amaanyi baba balowooza ti bakabona ba Katonda nabo tebeesiga Katonda. Baba balaze nti batya nakyemalira okusinga batya Katonda. So tubasaba bakadde baffe, Uganda is bleeding. Uganda etonya musaayi, muveeyo mwogere ku lw'abantu bammwe. Mutuyambe obutasiiwuka mpisa, muyambe eggwanga lyaffe ate obutaseerera kudda bwe tutayagala lidde kuba kisoboka era tulaba gye tulaga kati. Obubaka bwe bumu nsaba bugende n'abakulembeze ab'ennono. Bannange mutwogerere bakadde baffe, mutwogerere. Obusajja butuwamba. Ate abantu bangi babawamba olw'ekikula kyabwe, olw'ebitundu gye bava. Kati tunayogera ku nnono yonna. Kino kyogera ku lwaffe, ku lwabwa gye nva. Ekisinga obukulu ly'eddembe ly'abaana b'eggwanga eryo gye bava. Nga sinayogera ku nsikirano yange, nga sinayogera ku nnono yange, njagala mbeere mulamu. Bano abaana beere ne bakitaabwe. Tetugenda kutandika kugulawo masomero gayigiriza bano baana nnono. Abazadde balina obayigiriza ennono. So mwogere ku lw'abaana bano, ku lw'abaana Uganda, ku lw'abaana b'eggwanga abawambibwa. Nga tebawambibwa oyo nakyemalira. Amaliriza n'asindika ba agenti ne beekubisa obufaananyi n'abakulembeze b'ennono, ne beekubisa obufaananyi n'abakulembeze b'enzikiriza nga balinga abagamba kiryoke, nga balinga abagamba nammwe mukkiriziganya ne bye bakola. Bali mu kutuwamba, bali mu kututemula, bali mu kusenda abantu ku mataka gaabwe. Twagala okuwulira eddoboozi eryo ate tuliwulire nga lyamwanguka. Obubaka bwange obulala bujja genda eri bannamawulire. Bannamawulire muli wano n'abo abatulaba eyo gye muli. Bangi nnyo kumwe mukozesebwa okukyusa olulimi, mukozesebwa okudiverting okujja abantu ku mulamwa. Abantu bangi wano bamaze emyaka nga bamumisinga bawambibwa. Naye usanga munnamawulire nga munaku interview nga agezaako bifuula eby'olusaagiriro, naawe kigenda kutuukako. Bannamawulire mulabye bannamawulire bannamwe nga babakuba emiggo. Oyo Ashraf Kasirye bamukuba ekyasi ku mutwe obwongo ne bulabika. Bangi kummwe babalemazza. Olunaku lwa leero ssaawa ntono nnyo ziyise mwannyinaffe Remi Bahati bawambye famire ye kubanga yalabisa gavumenti eno ebikolobero byayo mu United Nations. So buli woosirika togenda kubeera safe paka nga abantu bonna bali safe. Maliriza ne baganda bange ba artist, bannabitone, abayimbi, abazanyi b'akatemba, abawandiisi. Nsanyuka nnyo bwe mbalaba abamu nga muyimiridde naffe. Naye ate bannange njagala obbasaba mukozese eddoboozi lyammwe. Mwogere ebiruma abantu bammwe, bafaani bammwe, be babasitudde be bawadde erinnya, be bajja mu bivulu byammwe. Eddoboozi ly'oba otolikozesa kutaasa abantu bo, obeera olikozesa kunyigiriza abantu bo. Obwo obusajja obubakozesa temulina kye bubeetaagako ate si mmwe be basoose okukozesa. Bangi ababasookawo babakozeseza ne babaleka, era nammwe bajja kukola bwe batyo. Muze mubalaba bye bakozesa. Bakina Bright Wine, basipapa, bani, mubalaba kati gye bali. So Omuganda agamba enswera ensiru egoberera omulambo paka mu ntaana. Mwebale nnyo okumpuliriza basebo ne bannyabo, njagala obbazaamu amaanyi okubategeeza nti tukyagenda maaso okulwanagana ne nakyemaliro ono mu buli ngeri yonna yonna. Omuganda agamba ekiyita waggulu otega wansi. Bwe yeefula nti atulemesa wano twamuyita eyo gy'asaka.
twamutwala dda mu kooti y'ensi yonna era anytime now mujja kuwulira nga Museveni bayisiza ekibaluwa kibakuntumye. iPod mwagirabye yasemu, DGF mwagirabye okusalawo kwe yakoze. Njagala obakakasa nti olunaku lugenda kuca nga ne Museveni ali wanted nga jaggwe ewuwo Maama Namu n'agamba nkweka wano Maama Namu naye nga tewakyali ayinza muteeka. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abampeera omukisa. Kaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo kaluwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. People power, our power, people power. Mwebale nnyo okujja Mukama bakume. Family z'abantu baffe tukusaba tugende kuwano mu hall, tugenda kuwayamuko nammwe. Fenna families tusaba tugende kuwano mu hall yaffe, president ayagala kuwayamuko nammwe. Families zokka